All good? Hey. My name is Pilvi Takala, and my work is mainly concerned with social behavior and social norms. That's like my big obsession. Just there's this girl who every time I walk past her, she sort of tries to touch me. She just did that to me. I often do the research by going into social situations and then somehow behaving wrong or outside the norm. So the oldest work is from 2008, and it's called The Trainee. This is based on a month-long traineeship I did in a large consulting firm. And first I, of course, tried to fit in and observe what other people are doing and copy it and appear productive and part of the community. I was so much concerned with performing to work. Then I also started to think what would happen if I stopped working. Then after like 2.5 weeks, I just started to like sit and think. So I cleaned my desk and I was just sitting there. I thought people would come and ask like, what are you doing and so on, but actually people just started to avoid me more than anything. So they didn't ask me for lunch, and then they wrote like emails to my superiors to ask like if everything is okay. Of course, there's a sense of care, like, am I all right? Or on the other hand, you know, what is gonna happen? Like, what is she gonna do, you know, next? It's much easier to deal with the person who's like just lazy, like drinking coffee. But if you don't do anything, it's kind of like super hard. And also for me, so that was super important and interesting. Paina uudestaan, se on okei. Olen laittanut teidän treeniin, on löytänyt uuden paikan, eli nyt heidän ajatkin sissiin. Great experience, got to do a lot of cool stuff. You all right? Hey. So the work here in this space is called The Stroker. Second home where this work takes place is a co-working space in London, but it's kind of like they curate the people who get to be in there. So they call themselves curated community. What I did there was that I became part of their well-being program. And I was like some kind of care worker who walked around the corridors, and whenever I passed people, I would like touch them on the shoulder and then ask how they are. I was interested here how people then define boundaries, you know, kind of like how people found words to say they find it weird, and then how hard it was to say like, I don't like this, or can I opt out? All good? Yeah. This film is made as a kind of reenactment, just to be able to like show all these little body movements and things people did, and then also how they would like verbally express or like complain if they dared to. So upstairs there's a film called If Your Heart Wants It remix, and this is kind of like has similar themes and ideas like as Second Home, as this like space for startups to succeed. Hire quickly, fire quickly, make the decisions quickly. You'll be able to survive 75% of the time. I'll tell you, waiting or delaying is a decision. It's made in this super event for tech startups in Helsinki called Slush. There's very big expectations and promise around this event, and if you just come there, anything could happen, and you know, like big problems are solved. And I was super interested in the performativity of that. How do people deal actually in the event like with this performativity? And this work is made a little bit differently from the other works because it was made in the context of a residency in a business school. The whole event was like born out of Aalto University, where the business school is in. I went there with like a group of people, and we had a startup, like a fake startup, because we wanted to also like carry these startup badges. And then we found like investor badges, so we also used those, and we just like interacted with everybody and kind of tried to, you know, find like where are the insecurities in this, like how people deal with this performativity. So it was more like open research rather than going after a certain thing or doing something performative that was very specific. So it's like a collection of different conversations had in this event that somehow like include this conflict between the big story and the save the world and the kind of insecurity and this like what if you fail, which is like most of the time.
the feeling of awkwardness is something that is actually like kind of guiding me in my work. So if it's present somewhere, it's often quite interesting. I think I will never run out of like social situations to study. So I think will be my life work. Okay. Really? Jag heter Gabriela Pichler, är i vanliga fall filmskapare. I mina filmer så kretsar det ofta kring arbetarklassfrågor och en fascination för fabriker, industri. Jag heter Johan Lundborg, jag är filmskapare, har gjort väldigt mycket dokumentärfilm och sen kommit mer och mer in på fiktionsspåret i samband med våra projekt. Jag är så här barnsligt förtjust i så här förfilmiska optiska leksaker. Taumatrop och fenakisoskop och zootrop och praxinoskop då, som är det vi använder i den här utställningen. Och lustigt nog då, de här förfilmiska teknikerna, de kallades ju även för inte bara optiska leksaker utan filosofiska leksaker. För det handlar om blicken på vår omvärld och hur vi ser på oss själva och på vår omvärld. Filmhistorien rent tekniskt följer ju industrialismen, alltså den moderna industrialismens utveckling, så de löper parallellt. Vi spänner liksom bågen från de allra första förfilmiska ända till liksom nu vår tids digitala mobiltelefoner och trådlös bildöverföring till projektorer som visar de här små optiska leksakerna då. I vårt arbete annars så är en visning ganska uppstyrd. Det är inte mycket som sker från visning till visning utan den är som den är. Men att här på något sätt kunna få med något slumpvis. Vi har ju vissa projektioner på dukar men då är det väldigt så ojämn, märklig liksom, struktur på de här skärmarna som hänger i taket. Och vi har även lite speglar som stör lite blicken liksom. Inte som i en biograffåtölj där man sitter och tittar på. Här måste man... Liksom... Och där man blir förbannad på den som sitter framför en för att den liksom blir ut. Ja, men här måste man hela tiden så här röra på sig för att se. Och sen plötsligt dyker någonting upp där. Så att på ett sätt har man kontroll över situationerna. Man snurrar på sina praxinoskop. Men man har inte heller full koll liksom, där inne. Full kontroll på vad som händer och sker. Den blinkningen till de här gamla bilderna gör att man stannar upp och tittar på den där enskilda rörelsen och vad den är fylld av. Smärta eller långtidsslit, men också någon slags skönhet eller koreografi på något sätt. Med ny teknik så blir det ju lätt så att den ska bli bättre och bättre för att se mer och mer av någonting. Eller man ska kunna se längre och längre bort eller skarpare och skarpare. Det är skönt att bara gräva ner sig i fundamentet. Så vad handlar det om egentligen? Det finns ju en sorg mitt i allt detta. Att se en människa ha ont och ändå försöka röra sig. Och vi kan hjälpa henne på vägen genom att snurra. För jag menar, vi alla rör oss ju i rummen och i världen. Men att man var tvunget rita eller ta bild och skapa en egen rörelse som man kan kontrollera. Jag tror det är de närmsta att kontrollera liv som man kommer. Och att den fascinationen på något sätt går igen både i den gamla tekniken och i det nya. Och kanske nu mer än någonsin.